Ennoya n'Ekyankwanzi ife abandi twabirengera nga bulengere n'okubiwulizaako nimu omwaliyo obaka kyakatambula. Esookerera nga tukali kujja eyo asooke nsabe muneeyungeku tusabire daada wange ow'ekitiibwa Isengedde alitwala Rebecca Kadaga ali kugezaako okubona nga ayogera n'ekigumba amwongera ebiseera kunsuku n'ayongera okuba nga akatuweereza. So mumwongere esaala kubanga omubiri mugwonviinu. Era nayenda okwebaza Kibumba awoniiza Honorable Aida Nantaba kubanga kiboneka mulimu abantu abavaayo okumiza banaabwe omusu. So Honorable Aida Nantaba yaba nti Kibumba amuyambye, yaba nti ng'akaweera katulinde ebinaava mu kubuuliriza ebinaava mu kubanga buli muntu ali kuwaya kiki abaire abaya kiki abagereza amawulire bagereza byabwe n'ab'ebyokwerinda bona bali tukoba bindi byentaajeemu aye tusigale nga tusinza Kibumba bwe twali ekyobe. Ekisookera erala ng'akakiiko ak'okuntiiko aka NRM ke beeta Central Executive Committee akali mu ssemateeka wa NRM. Akakiiko ako kaliku abantu 28. Abantu 28 n'abakulembeze be mwalonda. Chairman w'ekibiina kya NRM w'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni tienda kwashuminga nti buli muntu akiidi so ida kuona ambaani nonola abantu kubanga abandi bati bakiidi ayinza okwogera nga seeki omuntu aliko bati yaliko baki. Central Executive Committee ekulirwawo ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni chairman w'ekibiina kya NRM. Kwabaku vice chairperson wa NRM asooka Alhaji Moses Kigongo, kwabaku vice wa NRM owokubiri ow'ekitiibwa Ekisengedde alitwala Rebecca Kadaga, okwabaku ba vice chairpersons abava mu regions. Bw'olinga mu ssemateeka wa Uganda region girimeka dirina East, Central, West and North. So aye mu NRM kabiri twongera ku region edindi nga Karamoja yo neba region ne Kampala yo neba region. So wetwogerera chairperson wa Eastern okuva ku Kiyira paka Eteso n'owekitiibwa Honorable Mike Mukula, vice chairperson owa Central na Honorable Alhaji Nadduli Abdu, vice chairperson owa Western ni Honorable Matayo Kyaligonza, vice chairperson owa Northern ni Honorable Samuel Ngola, vice chairperson owa Karamoja ni Honorable Alepere Simon, vice chairperson owa Mwami Amoti Nyakana. Perano twaba ne ba chairpersons abakulira detwandyese league oba omusoga ndeeta ebikunsu. So owabakyala tulina ow'ekitiibwa Lydia Wanyoto Mutende, owabavubuka n'ow'ekitiibwa Haji Gaddafi Nasur, owa abalema n'ow'ekitiibwa Kato Gabriel, owa ba historicals parliamentary caucus chairperson waayo n'aba government chief whip ye n'aba member wa Central Executive Committee. Then twaba ne Molinga kusemateeka wa NRM national chairman wa NRM aleeta amayina g'abantu 5 abalina okutyama kuseeka. Abatyama kuseeke amayina ago bwagaleeta galina okuba approved abantu babakubako akalulu akakiiko ka National Executive Council. So amayina ago 5 lwaki baleeta bagaleete kubalansinga politics mubaamu okubalansinga ebintu eby'endawulo. Oyinza okwesanga nga balonza engeri oluuyi olutakiikirirwa balonza engeri aba tiimu enene nga mulimu omuntu mulala. So amayina ge yaleeta era buti ba memba n'owekitiibwa Ekisengedde Dr. Ruhakana Rugunda memba wa SEC NEC yabakuba kwa akalulu. Twaba n'owekitiibwa Kahinda Otafire Saverino, twaba n'owekitiibwa leero ofunye omukisa okuwulira erina lyeryo abasinga timuliidi. Aba n'owekitiibwa Oleruhuda
yali woman member of parliament ow'eyumbe, twaba n'owekitiibwa Dr. Crispus Kiyonga, twaba n'owekitiibwa Honorable Dorothy Hyuha. So abona akakiiko ako ndowooza nkaino noirina akamalayo. So twatyamanga ng'akakiiko ako katyama olunaku lulala mu myezi 3. Aye weeyagananga ebyokuteesaaku biba bingi. Ebyokuteesaaku ebingi ebyo twasalawo nti tuve mu lukiiko tube nikye beeta session ebeeyo olusirika. So kyova na leero tutyama okuswika olunaku olulala. Buli lwe tuba tutyame nga Central Executive Committee. Baida waba Central Executive Committee bentayongeireko abandi. Ninze Secretary General, member wa SEC. Deputy wange Honorable Richard Tudonge yena member wa SEC. Owekitiibwa Namayanja Rose Nsereko, National Treasurer member wa SEC. Owekitiibwa Dr. Omona Kenneth, Deputy National Treasurer member wa SEC. Owekitiibwa Dr. Tango Doi yena member wa SEC. So nabo abantu b'enkobya 28. So leero tutyama mu sessions. Era session eyasooka twatyama Entebbe enaku 2. Session eyayiraku twatyama mu December Embarara mu hotelo gye beeta Igongo mu December singa oyiddukira. Then ogwokubiri omwezi ogwokubiri n'okutyama Ekyobe Safari Lodge. Twateesa ku nsonga edigerako. Ayeka ensonga de twateesa ku nsonga gye tweta ideology ebirowoozo bya NRM. Ideology and strategy n'enkola ya NRM. Ebirowoozo ebya NRM n'enkola ya NRM. So singa olinga ku butabo bwaife ba NRM, ideology ya NRM yenenda mbitemu mu bigambo bitono nti gageeva Katonda bwe yali atonda omuntu bwe yali atonda ensi yagitondera enaku 5 ng'atonda ebitundu ebindi yabiwumba yabitaawo. Aye omuntu yamutonda lunaku lwa 6. Ekyo kiri mu Bayibuli. Tibi Korani onansonerawo tibi. Korani lwali lwa Juma. Yali Juma Nabbi Adamu awaliwo ekyafaayo kiwanvu inaako. Ndakubyansomye kwebyo okwegatikula. So bwe baali Katonda bwe yali atonda omuntu yamutonda ng'amaze okutonda ebitonda ebindi yaveeyo yamuta mu nsi. Kyokka yamuwa obuvunaanyizibwa ati nenda ofuge. Dominate the world. So omuntu kyategeeza nti omuntu alina okukola ki? Alina okufuna engeri yena gy'afuna g'atyama, g'afuna space okweniga. So mu kweniga okwo Katonda ekyayamba omuntu n'okufuna omuliro, discovering fire. So yakozesa omuliro okudominatinga the world. Aye bwe yakozesa omulimu okudominatinga the world yafuna space. Kabiri gayiddawo kino man against man. Omuntu kabiri ng'akontagana n'omuntu. Buli omu okuba mulabe wa mwine. So kyaba nti mu bulamu omuntu either oli kontagana na butonde bwansi, that's nature, oba oli kontagana na muntu mwino. So awona gava ideology ya NRM. Tikuligawo banga galiwo abantu ge bali ebyo bibaawo. Aye bibaawo ebyo mubikola ku mutya. Ekisooka omuntu okumala nti buli muntu yeetaaga mwine. Ate iwe omuntu wena weetaaga obutonde. So you a human being, you need a fellow human being, but you also need nature. So iwe omuntu wa bulido weetaaga muntu mwino. Aye omwetaaga otya, yo naakola otya naye. So awo ge tutoola ekigambo kyaffe ekya patriotism. So awo perano ideology ya NRM eyindi yeeyongera kwetya nti iwe bw'onaabagana ng'oli muna Uganda kubanga idukira neera twali nti eyo kingdom obwo bwa Kyabazinga bwa Busoga obwo bwa Kabaka bwa Buganda obwo bwa Batooro buno bwa Banyoro buno bwa Banyankole buli muntu yali ku lulwe. Aye okwegaita ni mufuula Uganda still mubake mukaali batono. So muba mutya n'eddoboozi eryagalala inene n'okuba nti mujje mu regional integration tube ne East Africa tube na Africa. Sibe nti ffe abantu abano Uganda bwe tuba tulimye duuma gano kemungi omuna Kenya agula duuma. So amugula mu mukwano olw'okuba amwena mulimu ki mu East Africa. So duuma gwe mutunda abanga omuna Kenya tasobola kugula duuma yena nimwe abana Uganda duuma gwe mulina ye timusobola kumulya. Owe Malawi asobola okumugula musobola okumuweereza e Libya. Awo ne kireeta mu kye tweta Pan-Africanism.
tube nti twegaitanga aba Anafrika tube n'eddoboozi ddala ekyavaayo omuzungu okwida okutufuga gano n'atufugira ewaife kyava kukuba nti buli muntu yali mukakuukulu kake kano kyabazinga bwa Busoga wano bwakyabazinga bwa Banyoro buno bwabakyabazinga bwa Banyankole ng'Omunyoro alirwana n'Omuganda Omuganda alwana n'Omuki amuliraine waba nti tiraali maani gangalala so omumwe tutole kya Pan-Africanism idukira ere weetaaga mwino iwe Omusoga weetaaga Omunyankole tali maduuma ayiwe Busoga duuma gw'olimye Omunyankole n'agula duuma ate Omunyankole bw'akama amata Omunyankole tagula mata kabiri wazira ante niwo okola ki niwo ogula amataage so Omuna-Uganda weetaaga Omuna-Uganda mwino ayi weetaaga omuntu Omuna-Afrika mugeze eddoboozi okubanga musobola okwegaita okuteekinga ono abazungu so aye ebyo bisoboka bitya bisoboka ng'omuntu olina ky'olikola waka waba n'ekiyingiza ssente tikuwuna kunki okulima aye nga byona by'olimye bisigala nga bibyo byakulya buliye kyetwesa subsistence agriculture waba nti olini ky'olikolako ekireeta ssente okweyamba ebizibu bire ebindi so kyetweta social economic transformation eyo n'endowooza ey'okusatu nsoose patriotism naira ku Pan-Africanism butindize ku social economic transformation aye ebyo byona ng'abantu omuntu oyo mulirwanwa wo mwendagana omugula ku yena yakugula ku mwegayise ng'Abanaafrika nga musobola okwogera mwanegotiatinga n'abazungu ne blocks edindi oba n'Abachina oba n'Abamerika gakamuli omulini kye mukola nga galiga ekingiza ku ssente pera naawo kyekisoboka awo ekidaku n'obantu okubanga beerondera bene beesalirawo naani anaabakulembera kyova oba n'Abana-Uganda tulini constitution so ni democracy nti buli myaka 5 mwerondera anaakola ki anaabakulembera buli myaka 5 mwerondera anaakola ki anaabakulembera so eyo ne ideology ya NRM Pan-Africanism omuntu n'omugaso gw'omuntu patriotism Pan-Africanism twegaite tukolere galala ekigambo twegaite kyaife kyabasoga social economic transformation okumuntu okubaako ng'olini kyokola ekingiza empiya aka then buli myaka 5 Abana-Uganda beerondera abantu kubanga bwenkoba omuntu ayinza okulowooza ekifo kirala okulonda abakulembeze abanaabakulembera okuva wansi paka waggulu eyo niguni so edoni principles na NRM so bwe twali ekyobe twayongera okudiigumiza tukayenda dene edo babbe so twalinga ni nationalism twakyusa buti twaira kuki ku patriotism endawulo ya nationalism ni patriotism kandi bayinonole nationalism kiba kitegeeza nti mwami byakika oli Muna-Uganda nti bwe tubaga nonga oli Muna-Uganda wano gavumenti bwesalawo nti tujje kujja kutomera mulirwanwa tujja kulwana ni mulirwanwa ensi etuliraine kiba kitegeeza nti iwe kasita Uganda ebeesazeewo nti tujje tulwane ni mulirwanwa mu nationalism tobuuza nti ye tujje okulwana bale tusobola kusooka tuteese bwe tujje okulwana eyo tituukose muntu wa buliido atalina mu bizibu bino imwe bye mulimu oli kibone so kyaba nti tobuuza ojja buje era nekyali mu Germany Abajamani okuba nidi entalo de twalina do World War I World War II kyava ku Bajamani kulowooza nti kasita kiba nti fe Abajamani nife tujje okulumba tujje tukube kyebeta German nationalism okidukira aye mu patriotism ni muleme webuuza nti bwe tunajja nitulwana ni mulirwana tekiikose bintu byaife byetutunda eyo yaife kyetufuna okuva mu ewa mulirwana n'ekintu ekituzimbye okutuuka wano tikiyonoone business yona ate ng'ali ni banka loan yasasula olibone so okuba patriot ogoberera aye nga amatu mayigule nga n'amaiso maki amatu gawulira n'amaiso mayigule n'omunwa gwona kukola ki aye nationalist kasita kikoba abakoba ntufule nga mufula so ebigambo ebyo twabigumiza twava ku nationalism because kyakozesebwa ku bubi Abajamani twajja ku kya patriotism Pan-Africanism, social economic transformation, democracy. So bwe bintu ebyo bwe twali tubiyo discussinga nga twamala twayikirizaganya nti ebintu ebyo tubisigaze aye tutabisigaza ife twenka tuveeyo tujje tuyinonole bana ife bategeeragane nekido abantu bakitegeere nekido okuvaako abantu baife okutegeeragana balekeraawo okuba nti omuntu akoba ati oyo Musoga oyo Musaamye
oyo Mudama, oyo Mucholi, oyo Munyolo, oyo Munyankole, buli muntu yeetaaga mwine. Baveeyo ife bene tuveeyo tuide tukole ki? Tinonole bakulembeze banaife n'abana Uganda buli muntu ategeere nti yeetaaga mwine. Onfuna muna. Ebyo n'ebyali ekyobe. So, n'ekyobe, so under kyetwali ideology and strategy, twayikirizaganya nti n'ebibiina ebiri mu masomero, patriotism classes mu masomero ga senior. Okay, clubs. Badeegese gavumenti eyongere mu ssente ensako abava ku secretariat mu president's office okujja okukobera abaana bano lwaki beetaaga okwenda Uganda ngabo. Singa okigenderera bwe tubaire gano n'ensonga eda Uganda ni Rwanda. Mulimu abantu abandi bapostinganga ebintu ku social media nga muna Uganda aye nga ali kupostinga ebintu ebiwolerezaaga awagira luye aye nga ate ebyamaguzi by'abana Uganda byesibye ku boda tibiri kujja nibale bona bye batunda eno byona bikoze eki byesibye ng'obutategeeragana olw'abantu abakulu abalira igulu biriko sayiwowo gansibwe byakika owulira Shamil. So government yeyongere sente mu patriotism club kuba babaye babaganga egundi babaye babaganga sente entono compared ku masomero era ni mu lukiiko olwo twatekinga decision nti patriotism abene engeri yaba incorporated mu curriculum mu nsomesa y'abaana okuva mu primary paka ku university. Onfuna bana n'abaana ababise mu patriotism clubs bona babene engeri ye bayambibwako okuba nti basobola bona okuba nti bageereza Uganda ate basobole bona okutuukiriranga banaabwe ni mu masomero y'abaviire oba okujja mu masomero agandi babe nga baweereza era under still patriotism under the ideology and strategy ne yetwalira n'egundi okusiima omulimu ogukolebwa omukulu wa NRM owokuntiiko ow'ekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni okusiima obukulembeze bwe okusiima environment yatairewo abantu ye bakuliramu tikyali kubire bye mwali mujja kwogera ku mwakinigawo. No, kiri under ideology and ideology, strategy and patriotism. Nkali under ideology. Kuba ndi kukoberanga bwe twabisengenda bwe byajja byona ndina okuinonola nsonga ku nsonga. Ensonga ki kuleso oyogera obimali. So, ensonga eyo mu under ideology and patriotism. Seeke yasiima omulimu gwakoze obukulembeze bwalenge. Era akagayira akayirako nti n'okumukubiriza babamukubiriza abe candidate to offer his candidature ku next round y'okwesimbawo. Idukira na Independent Electoral Commission jemu International Electoral Commission yafulumya roadmap y'obululu obunaawa mu 2023 era nife NRM twena twafulumya roadmap. So twamukubiriza nga seke kuba ndi member aye idukira niza managing a process when it comes to elections mu party. So okumukubiriza to offer his candidature. So ekyo tikirobera bandi kwida kwesimbawo tikigala mulyango bandi kwida kola ki kwida kwesimbawo mu kibiina oba mu Uganda. Mu kibiina NRM ezira buyinza bukoba nti ono yesimbewo ono atesimbawo be outside the party obwo buyinza abantu ba bulido nabalinabo ti gundi ti NRM. So aho bwe twavaawo twajja ku nsonga ya economy ebyenfuna mu Uganda. Empapula aba Ministry of Finance ba presentinga Dr. Suluma ya presentinga aba consultant aye mwabamu bikantolo ebyo batoola mu bye twabonanga n'obuzibu kubimu kubiri kuleeta obuzibu. Ekisookera irala omuntu wa bulido omulimi aba yeewola ssente mu kuva mu banka. Government yatoola ssente kuba singa olinga mu ssente ediri mu banks naife mu banka wale microfinance omuntu waba yeewola ssente amagoba izaayo mangi 28, 27, 26 ku 10. Amagoba ago gayizaayo amangi tigayamba mulimi kwekolankolanya omulimi. So nokuba nti dino ssente government yata ssente mu banka dino dona dobona commercial banks dona omulimi bamuwole ssente ku 12 amagoba izaayo 12 ku 10
tidire edabwe eda 2827 aye omuntu bw'ajja mu banka aba banka tibamwinonola nti mona iwe bw'oli omulimi weewole ku dino eda gavumenti bamuwoladire deba aizeeyo sente eningi basobole okuba nga bafuna amagoba mangi so buti seeke yassalawo nti sente edo baditoole mu banka esente edo diteebwe mu banka ya gavumenti Uganda Development Bank esente edo babe nti baida bayinonola abantu ku buli district esente edo dibe ku district aye nga abantu bajja kuba inonolera ku muluka kubanga getwogerera bwe babala abantu 68 ku balimi bye balima byabwe byakulya ti byakutunda balima buli mmere gaziraningiza eri mu maka ate ekyo kitugema ku ino ife wano nga Busoga so twaleeta mu kye twayita parish model omuluka information eno yona eri mu Ministry ya Finance mu computer aye kyetaaga information eno eveeyo mu Kampala eide ku muluka omuluka mperi nali omuluka gwoyena byakiko ova muluka ki omuluka togwidi nina emiruka mingi ova Bukoona wenaje ebyebukona ate abaali baida kweraliikirira baali batandika okuba abayombo ndikulamusa abataka kandeeta omuluka gwe Katende Ebugembe so weyagane nga twenda information abantu be babala mu muluka gwe Katende Ebugembe abantu abo amaka ga mwami Byakika bakola ki ekiyingiza esente kikye bakola ku kintu ky'emmere balina emmere emala baline n'ekiyingiza sente kikye bakola okusinziira ku itaka lyabwe lyagalitya kikye basobola okukola kibe nti gavumenti ono omukulu w'omuluka gwe tweta parish chief ali ni rekodi gavumenti eyenda buti omuntu bavenga obuyambi bwe buve Kampala buyidira nga buyida wa Byakika nga buyidire ku n'eriina nga ye buyambi kibwe bwetaaga ti buyambi bwa bona buno bwe tuweereza tuweereza emwanyi tuweereza enkoko tuweereza mwogo tuweereza emichungwa oli giweereza omuntu alina yiika imeka tuli kuweereza buweereza ate batwagabira ku igombolola omuntu gavumenti eri kwenda pati eri kwenda gavumenti enoonya omuntu mu makage kuba ayidukira abantu nimwe mwaga gavumenti nimwe mututa mu bukulembeze mwatuwa obuvunaanyizibwa okubalabirira n'ebintu byaimwe aye okulabirira omuntu n'ebintu bye kikimala kyonka kankize mu luzungu the definition of security now goes beyond the issue of bullets and what not. You must have food. For any mind that has not had food is insecure, which creates a lot of uncertainty. So omuntu nibwe tunamukuuma nti ezira tulikwenda security y'emizinga ayenga zira kyakulya kwegamba obo era abasigala nga tali safe kubanga endala eba eri ku muluma so ona amugayira ebyokwerinda nga endala eri muluma so government pate evireyo okuba nti gavumenti muveeyo mujye munooni omuntu ono wansi kwenda kumuluka baide basomesa abantu ebyesente n'omuntu wa bulindo sente adeewola atya mu banka sente dino tuli kwogera ku daamuwi wa musolo odi bwe twogera sente da gavumenti abandi balabira nti bona bagaki omusolo abantu balowooza nti batoola omusolo gw'omutwe batoolawo ki omusolo abantu bakaawa omusolo bw'ogula esaati oba okoze ki ogayira omusolo omuntu bw'agula embago aba akoze ki atoyira omusolo buli kyogula ku iduuka buli kintu kyobaka ogula oba okoze ki otoola omusolo gavumenti neesoloza aye buti omusolo ogwo gutuuka gutya ku muntu wa buliido in addition ku njira amaadi aye gumutuuka ku gutya okumugasagaka ng'otoyire ku n'ebyokwerinda so kumuluka nga pati twenda parish chief abe ni record nga bwe tutuuka otukubira map nti ono asula mwami Byakika asula mu muluka gwe Katende ensonga ye neeno bwe munaamuge nti eitaka lye asobola okulima ki ebisubi ente daalya ekyokubiri ife abali mu community edaabalimi ife abasoga abali nti eitaka itono onfuna Byakika manyuwa kigwe tuba tuteemu fertilizer kigwe tuba tuteemu
osinga okigendera abantu bajja bagula eidagala mu madwaliro mu drug shops mu batunda veterinary drug shops oba enda kwidandaba nte oba nkoko aye gavumenti teri kuvangayo kutaamu maani kubona nti ebiri kutundibwa n'ebituufu twayagana ng'omuntu aguze ebintu ebiri fake aguze ekintu yajja yayidandaba ekisolo kye kyakola ki kyafa twenda gavumenti ereete fertilizer kumuluka iwe woba oli nikyoli kulima ojje kumuluka bakobere nti fertilizer omutuufu n'ono ojje okole ki omutwale oba ota mu bigogo oba kyona kyona kyolikola era kumuluka geenaawo twendagabe nga galiwo abantu obeeyo olunaku ab'esente lwe bayida okusomesa kampenga ekyobonerako esente daabakaire gavumenti lwenaadigaba balanga bayagana abakaire nga bakungaine bakola ki babaga sente so twenda bayide basomesa abantu kubanga ate babasomese mu lusogwa mu lulimi lwabwe kubanga ebintu bya sente biba oluzungu lungi nga niwo bawasoma nga tiwasoma lo olundi abantu batakwa ebinkumi ku bintu bye batakola ki batategeera kyenda gavumenti esimplifying gavumenti egereza sente d'abavubuka gavumenti egereza sente d'abakyala ayo ojja weeyagana nga mu district edindi abakulembeze ife ab'ebyobufuzi oba abakulembeze ab'ekalaamu ab'embaluwa aba technical people n'abakola ebibiina bajere kumbali bega banyasente omuvubuka owagansi twongera okugaziyawo ebyo tuyida bituuka kutwongera okubigaziya bulida abantu batera okuba nti mubeeyo mwana okyayi aye ebbanga lyogera enfuna embingi nti timutera kuba ku nsonga ndala gye muba mu lusirika ekyobe ng'okaatwongerayo ku bigambo bye mwatuukako nze ndaasooka okubasiima okulowooza ku kyenfuna oba ebyenfuna bya Uganda bwe balina okulowooza ku bannayuganda aba wansi nga NRM aye ebintu bibiri byasigala ino mu matu gaife ife abataatuuka yeeyo era ndowooza abandi byabawaawaza amatu ekisooka NRM erese enkola eyindi ey'okusimba okulondooka okusimba mu migongo ekigambo ekyokubiri ekyokuleeta sole candidate kyatandikira kyobbe nga kikaalituuka kyankwanzi katandike n'ekyokusimba mu migongo mbaire njakituukaku nti ensonga eyindi yetwalingaku n'okuba nga tukyusa mu ssemateeka wa NRM bwe yakola constitution mu mwaka ogw'2005 ekiri ng'erini byekyusa nga mwidukira kanje ku straight ku kyokulonda mwidukira okulonda ab'obukiiko bwe twali tulonda baani abanaagema flag mu 2005 mwaja kumuluka ab'obukiiko mwalonda ab'obukiiko abwa NRM nabaayagaana nakuki ku igombolola balonda ani anaagema flaga ya NRM singa oyidukira bulungi 2005 aboneka wali okaali muto kubanga okaatuuya n'omuzigo emyaka ndowoozaekinetera okutuuya nambeera mwenkolera okutuuya n'omuzigo mbeera mwokolera nti nungi kitegeeza okolera mu mbeera nungi ngaewobuulira alhamdulillah mpeerano abantu baakoba ati abatono bwe bali kulonda omuntu anaagema flaga ya NRM alini asinga sente naali kutwala ki flaga bagulirira abalonzi so bakyusa ssemateeka mu 2010 nti baje buli memba wa NRM alonde ate okulonda kube ku kyalo kibe nti muziramu byakutambuza balonzi mbu batairewo boda batairewo motoka kubatoola ku kyalo kino kujja kulonda ku kyalo ekira kubalondere ku kyalo kyabwe era ate balonda akalulu kabe kaki kakyama so ekyo kyakola ki kyabita akalulu kano akaawa $2010 singa oyidukira $2015 akabendera kemweta akamyufu kalondebwa ku kyalo era kalondebwa mu kyama aye eyidukira nti mulimu okukuba obululu first of all okusooka okola register mulimu abandi abaaleetanga abantu nibongeramu amayina ag'empewo
oba ne batoola omuntu ku kyalo ekindi ayide akole ki oba ne batoola abantu mu district edindi bayide bakole ki bewandiikise mu register muno so ng'oyagana omuntu alonda gano yalumuka embiro yajja ku ki ku polling ku kyalo ekindi yakola kiyalonda kuba okulonda nga kutandika ssaawa 2 twaigalawo ssaawa emeka ssaawa 12 so obululu register ngeri mulimu empewo mu bitundu ebindi ekyokubiri olunaku olw'okulonda weyagana ng'obululu bwidye olundi tibutuuse mu biseera obundi bwidye butono ng'obululu bwidye butono obululu bwidye butono mu kibiina nomuli akavuyo koli kwogerako tiwonawoona nga agandi bubaawo odi abantu tulina okwogera amazima ate abantu abasinga enaku bino timwenda babakobere mazima aye kirungi omuntu okwogera amazima ate basically okuba nga oli kumanaginga ekibiina eky'abantu abangi ng'ekya NRM you must be open so weyagana nga agandi mwetegeike okulonda obululu tibutuuse obubokisi bwe mulonderamu tibwidye ate nga NRM werondera ku byalo byona byona emitwalo 65 nga wonawona emukuba akalulu aye mwidukire electoral commission eyaife eya Uganda okulonda kwali ku polling stations emitwalo 2,810 polling stations 28,010 polling stations aye nga NRM emitwalo 65 60,500 villages nga mwetulondera so kyaba nti mwalimu obuzibu mujja kulonda mwetegeike amawulire gatuuka ssaawa 4 nti ezira kulonda aye abantu bali mu layini balinze okulonda twabanga tubatwalire ki ekiseera obanga gwe balonze tigwe balangirira eriho ndikwida perano bwe twamalanga awo oba okulonda kubaire oba tikubaire oba kubaire mu biseera bayongezaayo kemwetegeike kabiri abantu okwira okulonda weyagana nga n'abandi tibaidye kulonda aye ng'ate n'abandi abataidye kulonda babalondeire muki mu mayina gaabwe so ebyo byona byona tubibiseemu mu bitundu ebyendawulo agandi bibaire birungi agandi tibibaire birungi perano weyagana nti okulanga naani asinze weyagana nti ono ali kulanga ono n'alanga ono ali ne papers akoba ati nize nasinga ono akoba ati kiniwe wasinga mwabanga perano basindika okwemulugunya ekisande ekyawa twafuna okwemulugunya 1800 petitions mu kibiina okuva mu kamyufu twataako okupangisa ba lawyers twapangisa pate yatupangisa ba lawyers nkaaga okulinga mu bintu bino aye ng'ebiseera byona bitugemeireyo ebiseera nga bitugemeireyo tulina okupresentinga aba candidates weyagana nti abandi abataasiima engeri yetwasalamu emisango gyabwe okwemulugunya kwabwe bajja beesimbawo nga ku bwana munigina ba independence era bwe beesimbawo abandi baasinga mu parliament mulimu ba independence 68 aye 68 abaabita mu kamyufu ka NRM bali 58 perano kwabo 58 nabakola ni NRM parliament abandi tibakola na NRM babibi nabi so NRM second okutekinga decision nti bana ekintu kino tukikole mu lujjudde abantu ate nga tuli kitoola kubwe mwalonza abero C1 kwero C1 nero C2 n'aba women council okuva ku byalo paka ku national level so n'okoba nti abantu ssaawa emanibwe nti ssaawa 4 nga kwolwo omwakola mwero C1 buli wayero ku kyalo okwaida asimbe layini musimbe layini ku candidate gwe mwenda oba agent we oba ekifaananyi kye okusinziira ku omutendera ogunayiraku kasita ekintu ekinaaba kibiseemu mu mitendera gyona kubanga seeke bwebisa tujja mu neeke bwenaabisa memale tujje muki mu national conference nga tukaali ku bya seeke byene okulonda kuno kugyaba ku level yonna omuntu ali kwenda kaadi ya NRM mu Uganda ti kwenda kaadi konka okulonda mu kibiina is a principle the principle of lining up as the mode of voting principle baneki omulamwa gubenga okulonda mu kibiina kubenga kwa kusimba line ti kaadi yonka n'abakulembeze gweteta structures party structure nga chairman wa NRM ow'ekyalo chairman wa NRM ow'egombolola ow'omuluka owa district ne chairman wa NRM wa Uganda yona
kubenga kwaki kusimba layini ebifo byona kasita bibanga bikubibwako akalulu bibenga bya kusimba layini. So twasalawo nti seeke yasalawo nti bana tujje tusimbe layini. First of all tube nti niba n'abako bambwe abatali ba NRM balonze ab'ekika kya NRM ku kyalo ekyo bana abakungaine iwatali wa NRM toida kuvaayo je kuba baidako ati we muna toli wa NRM tuve mugano. So eziramu mbodida kuida kola ki kwekweka muki mu bantu ke bali kulonda abakulembeze. So n'okusalawo nti tukole ki tulayininge. So bwe twajira ekyankwanzi buvunanzibwa bwange nga secretary general okuba nti eyo organ ya pate njinonola era najana abayinonola bona bakola ki bataako ekinkumu. So but ndi supposed kujja ku ma district twandibaye tugirayo lapaka ku byalo aye ensako ye tulinayo ntono tukakola bino aye tulina okola emirimu gyona egy'ekibiina. So tujja kujja paka ni ku ma district tukole ki bona tubayinonole me tubeete mu NEC National Executive Council batekinge basalewo me tweyongereyo mulimu n'ebindi byetulida okuleetera mu kukyusaamu ebiri mu ssemateeka ebindi ebibaire nga tibijja bulungi aye nga kino ekigema kubonabona consultations zirina okuba wayi. So ekyo ekyokulayininga gundi yakibisiisa ko ekyo kyene ekyokulayininga oba ekyokusimba mu migongo tiri oba imwe timukiboine embuzibu twali twakamala okulonda bayisente baabe ebyalo eri ewoyagana nti ekyalo tulina mu bakiyamaani babiri ng'emafubireeyo waliwo chairman yali kuyalemera stampu n'owundi ye naye aba neyiye aye nga bava mu kusimba migongo abandi tibalaga bumativu bakuba nti kwali mu okwiba wano kwalidina ekyalo we tuli omusango guli mu kooti owundi alikola emirimu owundi akoba nti bandi bali mu kusimba migongo. Ekindi mwalimu obukyayi nti bwenaaba nga tikuwagira abataka baida kunemeraku nti weno ovire ole yatyo okujja okulonda tiri omu NRM timukiti ekyo nti abantu batoleibwako eddembe lyabwe ery'okulonda omuntu mu kyama ng'ajaka nti anze tinda mpalana ku kyalo lumumba bwentamulonde muganda we taida agemaganiizeza ebyokulonda kambiveeko aye nga yalinza okukyusa obukulembeze nga mumwamulemesa. Ekisookera irala ekintu kyemafubiranja kikola ku follow-up kino kyolikoba okuba nti bali mu kooti first of all omuntu iddembe ly'okujja mu kooti aye nkukobye nti bwe twali ni primaries nga NRM ate twafuna petitions kuda obw'MP n'obwero C5 twafuna petitions 18 nga tuli kwogera okulayininga apo okwabaire okwero C1 aba petitioninga abemulugunya eri electoral commission balinga 4 okwemulugunya kwalinga 4 electoral commission kwalinga 4 na 7 electoral commission ya handlinga ng'emisango okwemulugunya kwa 4 na 10 abo byawa pera abaja mu kooti odi gali okwemulugunya eri electoral commission then abaja mu kooti gyali emisango 17 na mulala mu kooti ejero C1 kooti yakamaliriza emisango 5 so emisango egindi gikali mu kooti aye togigeraageranya na 18 so iwe nendolinge mu linga in terms of numbers ekyo kirala. Ekyokubiri ababa petitioning abali ku bya stamp mulimu gwakaawo weidinda aje alinge mu nsonga eyo olato omukaira ageme stamp ajiwa omuyaka nibwo abantu iwe wa NRM ekibiina ekiri mu buyinza abanga bakuwangula bekyalo kyo bakoba nti twende ono atukulembere gema stamp ogiweeyo but taking a decision nti government ekolesa abantu ekolera abero C1 stamps dibe standardized ng'abandi obunukuta boti bwazibirira tibuboneka ozira ni bwosoma kyalo tokitegeera dibe standardized kubanga ekifo kya LC1 kiri defined mu constitution ya Uganda n'obuvunaanizibwa so kyenda stamp yone ebenga eri so clear n'okweyongera okwo even gundi kida kwetaaga okwongera mu technology nti n'omukono ekinkumu kya chairman wero C1 kyona kirina okumanibwa government. Yes kubanga ofunye obukulembeze ekinkumu kyo kyona kirina omanibwa government kyolikoba ekya gundi okwemulugunya kwali wayi namba ntono ate kyolikoba nti abandi tibalonda olwokuba gundi tanenda olwokuba abantu
abantu bavaayo mu mayumba okulonda naali tubonanga ku bantu bangi ku polling station nga bwe twali tumomitalinga twayagana nga abantu bangi abantu bavaayo okwidda okulonda so ekyokukoba mbwe abantu batya bw'obona baalonda abeerosi wano akeerukeerosi wano n'akasinga obuzibu kubanga ni ku kyalo either kwozaalibwa oba kwokolera either kwozaalibwa oba kwosula ekyalo kyokolerako ekyo bakitoola mu mateeka oli supposed kulondera either ku kyalo kyozaalibwako oba ku kyalo kyokola ki kyosulaku abo abantu baba bakwidi ino ayi bw'obona baavaayo okwidda okulonda then ezira kintu kinaakalanga okwoti n'ekyo then n'ekindi ekyokusimba ng'okaali kuva ku kyakusimba mu mugongo mulimu ekyesente National Electoral Commission okulonda akalulu ak'e2015-16 baakozesa obuwumbi 486 getwogerera bali kwenda obuwumbi 8 nga 8 figures kiribeeze oli kuwulira kumpi kwingira trillion n'ekimulusoga akatabalika trillion oli kubona pate ezirendo sente tudizira ate nga idukira pate elini polling stations ninje edisinga kubanga getuna according to roadmap ya Independent Electoral Commission bali kusuubira okuba ni gundi okusuubira okuba ni polling stations emitwalo 3 kitundu aidukira okulonda kwa emisatwalo 3 kitundu okulonda kwa NRM kuli ku kyalo bida kubanga emitwalo ng'emeka nga mitwalo 6 kitundu olibona so banaba half polling stations na Independent Electoral Commission emitwalo 3 kitundu bali kusuubirwa okukozesa sente kumpi trillion tuzira sente edo nga NRM talimbaganira tudizira ate nga ife tuli ni polling stations nyingi oli kwenika bwamba avaayo mu kirina betudizira katujje ku kya president mwamu wa offer oyogere ku democracy ndoza nali yali ulise yesima yakatya NRM balina democracy ayo mwabaire ekyobe timwanirire democracy mwalimisa abandi abalinze okwesimbawo ng'olali wa NRM kisentebe wa district wa NRM ali mu parliamentary caucus ya NRM nga wa NRM ino nga muli akanti kuluno nga Dr. Samuel Omochi nti bana kuluno ndi kwidda okwesimbawo mwe babeeta mwaje ekyobe mwajeta offer munaida wesimbewo mwalemesa abandi nga timbebuzaako ba chairperson ba NRM abadi district wana bambi babiwulira mu mawulire oyaba democracy timuli kunenira idembe ly'abandi abantu ab'ebyobufuzi baba baidembe okwongera kyebende okwongera kasita kibanga kikosa idembe lya muntu Central Executive Committee okutyama ekyobe nebakoba nti muna tukukubiriza iwe President Yoweri Kaguta Museveni ekiseera bwe kituuka wesimbewo oliko obufuna bazira bwe bakosiisa ate ekyo tikigaire mulyango nti ebiseera we binaatuuka abantu batavaayo okola ki expressing interest era ni rules and regulations dida kubisibwa era nani amini nenaku dona badimane edokola ki edokuvaayo okwewandikisa ku kifo ky'obwa national chairman wa NRM ni ku kifo kya ogema bendera ya NRM ku kifo ky'obwa president n'ebifo byona so ekyo tikyayigala bantu so nenda akubiriza nti eberiyo this was urging him to offer himself as a candidate. Yes, yaikiriza ekyankwanza era yaikiriza nga zena ndi kubona. But that does not block other intending candidates, those who are interested to come and contest. Obwedako namba okize ku mulusoga kuba nkiyogera ino mulusoga nakyogera no mulusoga buti entiziza mu luzungu. So ababali ku Dr. Lyomoki n'abandi ezira abalobeire. Balinde ebiseera wanabawo ekiseera ekyo nti bana waile twayikizigana nti solo candidate yaliwo ayina namboli kale yesimbe obessimbe otulonde kwani ng'ate mwamalusi Electoral Commission ya NRM
edakola guidelines ni regulations edireeta mu SEC to approve them, then baire eno bafulumye program omuntu aveeyo to express interest ngetugire enamboole tuba tugire ku makalulu okujja enamboole baba beetabwa gundi nti iwe candidate gundi ojja ku campaign nga tukuwa mwena tulibaga dakiika diti olumala twayira muki bayira mukukuba akalulu kubayo tube namboole nze tironda so bayira mukukuba akalulu so ekyo tikigalira muntu kuluya. Yes. buzibu ki obuli mu NRM obwava ku ababaka abandi okuziyizibwa okujja ekyankwanzi ng'ate bakibiina? Ekisookera yola NRM erinise mateeka ate ni caucus akabondo ka NRM parliament kona kalini rules of procedure amateeka agabafuga nga balikola emirimu gyabwe ng'abakabondo ka NRM. Mu constitution ya NRM tulini schedule gyebeeta code of conduct empisa pate bwebeesazeewo nti tujja ni kino nga there is a party position tusazeewo tujja ni kino oli supposed okujja n'ekyo bw'oba togiire n'ekyo eiteeka mu schedule 6 eiteeka liri nti olina okubita through process olina okubita mu nkola gyetwandyesera process ndakindikiza mu lusoma olina mitendera gy'olina obitamu okukubonereza bakuwulirise either bakubonereze oba bakusonige oba bakukoboozira musango kampe ekyobonerako perano nga bwe twali nti NRM yali etekinze decision ku constitutional amendment 2 nti batolewo age limit mu constitution batolewo ekomyo ku myaka mu constitution ya Uganda. Consultations dakolebwa mu districts, consultations dakolebwa mu SEC, consultations dakolebwa mu NEC. Perano ba members ba parliament ku ticket ya NRM n'ababagagira NRM bali baidembo okola ki bali baina nadala ba NRM bali baina kujja kulonda kusinzira ku position ya party nga tojja na kikyo ayi party kyeri kusalawo. Yes, kuba ni consultations dali dikoleibwa. So abatuuka eyo ni batalonda na party gundi government chief whip oba member yena owa caucus yali waidembe okutamu okwemulugunya eri secretary general wa NRM nga bwatamu okwemulugunya eri secretary general ayeta akakiiko akagemya empisa mu kibiina akakulibwa first vice chairperson wa NRM Alhaji Kigongo Moses. So memala abantu bano babeete bababise mu to interact n'akakiiko akempisa disciplinary committee, then disciplinary committee kyebeesazeewo ekitwalibwa mu Central Executive Committee. Central Executive Committee yateekenga final decision gyemaze okuteekenga kyesazeewo ku bantu bano obu Secretary General yalandikira buli member ebbaluwa nti Central Executive Committee kwiwe yasazeewo kino. So nze nga Secretary General wa NRM ezira yali alese ku kwemulugunya erinze Secretary General. So nze nkagemerere semateeka wa NRM okutuusa ngebaire yeyemulugunya. So yebezira muntu yemulugunya then nze nga Secretary General wa NRM nzira buyinza bukoba muntu nti wotoida ku mukolo gwa NRM iweida bwobanga oli managinga ekintu ekirimu omuntu aswika omulala nibwe gabambaka gabaga amateeka ago buli muntu alina ogagiirako galina okuapply buli muntu alina okugagoberera ole bw'atagagoberera era gabaawo olukiiko olukola ki olusalawo ku nsonga eyo nigwonaaneni era omweta mu lukiiko wamukuba oti kino wakola bubi. Bwe tuba tuli kwogera ku democracy mu NRM tidyo baba bali kubingaganya balaba bakawa mukaaga n'abasiibufu b'empisa oba bali kubingaganya n'abasiibufu b'empisa
oyogere consultation ezidde akolebwa mu kugigemako bo baavaayo bakoba nti ife waire tuli ba NRM ayo abaife bakobye nti tukikola bafuuka abalabe mu kibiina aba democracy oli bwaida n'endowooza ey'abantu nti banawaire pati esazeewo eti aye baba abataka beene bankobye bati ku kyalo gye nabaire nenda ababaka baja bakola consultations ai districts dona mu Uganda dali ndi district conferences ate nga ababaka ba members ba district conferences eno reports dona de twafuna ezira district mu Uganda yaloba kitese mu NRM ezira district yaloba so ababaka kyabatola bojje bakitola nga district conferences bwe dayikirizaganya district ndala yonka etatyama yali district ya Masindi yonka mu Uganda netatyama district sidredona district conferences datyama era dayikirizaganya so ababaka gye bakitola then kyandibale nga tusaba subjectinga ku disciplinary committee batukobere bo gye bakitola kubanga according ku report ediri ewange twakompilinga n'ekitabo kiri awo kinene bayogeranga ku nsonga yo bagimala baleeta n'ensonga da service delivery nti ife bana enjira yaife neye musita baligikola aye bali bongere mu speed ife bana compensation ya kino ife abeiganga ekintu ky'okutu compensatinga for standard gauge railway batukoba tulekere ekola kubene emirimu gye tukola mu kitundu kino aye bali kulwokola ki okutu compensatinga olibone so bavani kukire bayira kuki ku nsonga edindi so ababaka ye bakitola nze tikidi kubanga tituba subjectinga nga twana explanation okutuyinonola electoral commission bwe yamala okufulumya roadmap NRM mwafulumya niwe wakikulembera buzibu kyobuliwo n'ekyeyapaason mu electoral commission mu NRM niwe nti wali wakamala ebigambo oti yaka nti niwe omutuufu okufulumya ebyo ife aba NRM ab'okubyalo twasigala nga tuwunze twaka nti ani omutuufu mu ebyo yagikubamu ebituli oli nga kusemateeka wa NRM secretary general n'omukulu wa secretariat ebbaluwa yendinayo eyawandiikibwa chairman wa NRM His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kuliko emaina gange Right Honorable Kasule Justin Lumumba I'm appointing you as Secretary General of NRM from March 2015 to 2022 as Secretary General. The contract yendinayo NRM. Yes. Nkaliwo. So, era bampa n'amabaluwa buli gwe bappointinga ku secretariat bampa ku copy nga secretary general. Ebbaluwa ya Honorable Rose Namayanja Nsereko as the national treasurer ndinayo copy. Ni sente dalina okusasulwa dona dirimu era kwentoola okugentoola nti gundi alina kusasulwa sente diti. Honorable Richard Todwongo nga deputy secretary general. Honorable Dr. Kenneth Omona nga deputy national treasurer. Onfunamuna. Dr. Tango Doi nga chairman wa electoral commission. NRM secretariat erindala headed by Kasule Justin Lumumba. Oboto omwenda lwakuba mumpi ni secretary general. I'm the secretary general of NRM. Era omukono gwange ekiri ku mukyange ne kitwala candidate president Yoweri Kaguta ne kyatwala president Yoweri Kaguta Museveni mu electoral commission twamutayo nga candidate ng'omukono oguli ku gwange mwala wa Kaloli agalamire buulya. So olega abanga asalawo okukola ebintu nga bwayenda nge bwe kimusanusa nze Justin tisobola kuveere kutandika kuyomba na muntu asazeewo akole nga bwayenda. Oyo omuzungu akoba nti omuntu ayinza okola ekintu ng'ayenda akutoola ku waaya akukunkumule osiiwuuka empisa mu bantu mbe tifugibwa forces diri kuluya nfugibwa mwene forces ediri munda munze nga bwe ndina okwekontrolinga kasita bagalira ensonga. So roadmap gye nafulumya yali roadmap eyali approved by the Central Executive Committee mu December eigongo era kyova obona olw'okuba document inene bwe twali tugifulumya
twayeta ba members ba SEC abakulemberwa kwolo singa president Yoweri Kaguta Museveni yali mu Uganda mwene ne yandibaira agifulumya gwe twali tuteesisa aye ya delegatinga Honorable Samuel Ngola vice chairperson in charge of Northern Uganda yafulumya roadmap Chovu mnaze ne uni omuntu ali kwogera ku Lumumba aye Samuel Ngola Honorable Samuel Ngola ne yali afulumya roadmap on behalf of the president not Kasule Lumumba onfuna mwalina kuwampala naye ng'abantu nzira kyempala na muntu kubanga bw'oba nti ninze ataako omukono mewagaba n'omusaala nkugala naki ng'ekinkumi kyange kyentaakume wagaba n'omusaala mba nkuwala naki Kasule Justin Lumumba Katonda abayire ampayire maze mu parliament emyaka 15 so omuntu mba amugalanira kikibumba abayire mulungi yendi mpalanira ky'omuntu so aye nti kyovobo n'ebintu ebindi ebigwawo nze ningirira bulingire naleka kwogera bugamba ate abantu abandi balowooza ati obusirise busiru mbe mpirya ndyerenda ekindi kyonna mukitegere buli lwabanga oli mu community ng'abantu bangi nga buli muntu tuva mundu yidandawulo titusobola kuba nti tunaaba kirala so n'ebi mu community bibaamu so obuvunaanzibwa bwange nga Kasule nga secretary general okukola ki okulingirira omuntu ng'oyo mbone bwakola ki bw'anaaleeta roadmap eyindi agifulumya nga ni secretary general oba nga national chairman ndowooza nga roadmap ya electoral commission eyiye roadmap y'okulonda activities z'okulonda diba just part of the roadmap eba na activities in we are supposed to do a political audit evaluating ourselves ogwo mulimo tiguba gwa electoral commission we are supposed to look at monfuna y'ekibiina enfuna entono eno tuongeza tutya tuli kujja buti mu elections tunatola sente edikola primaries tunatola sente edikola ki okulonda structures tunatola sente okufacilitating aba candidates baife okubanga beegandikisa olibona so ekyo jona mirimo gyaki gyapate roadmap tikuba mu activity tebandala yakulonda ye tutomera tutya 2024 mulala ate tuwangule yes twende ekyobwa president ayi nibino ebifo ebindi byona ebyobugereza tukola ki tubyenda tukola tutya okubona nti tukola ki ebifo bino tubiwangula mulimo munene ayolega agubonera ku level ya kukuba kalulu konka no akalunga mukali katuuka ku emirimu giba mingi eno kumbali gye mukola bwe museeta kuki ku kalulu kintu kyakulondesa kyonka kale eddakiika 22 ku ssaawa erina mukagwa oli kuwuliriza program Sunday Panel tulingirira ebiri mu nnumba ya NRM n'Ssaabawandiisi w'ekibiina Right Honorable Justin Kasule Lumumba ebigambo tukayogera bingi oluvannyuma tukweyunge ku mayisa eyo y'eweda mukagwa ali kuwuliriza mayisa awo tujja kwenuka ino ku Busoga yonka aye nga tukaali kutuuka ku Busoga plans da NRM n'ebimu ku bituukibwako nga tubala emyaka gino 3 etulidde okubala ejja 2016 okutuuka wano we tuli eriyo ebigambo ebiri kubitangana oba oluvuuvuumo nti mu Uganda tuyinza okubaamu n'okulonda pulezidenti nga ba MP n'abakikola buli kufumbirwa wayimu eyo mu NRM oba bituufu nti kiyambeko okukendeeza ku ssente de tubaire tutamu kalulu nti ba MP bwe banaabanga n'abalonda pulezidenti akasente akandi kakola ebindi ekintu ekyo bwe twali ekyankwanzi yali ababakanga 3 abandiza enuma abandiza kumbali noti enuma abandiza kumbali bakoba ati lwaki tusumbuwanga bana Uganda okulonda president lwaki kibalonda kyebeta parliamentary system nze nabaire mu nabakanti bana mutaleeta na bizibu first of all NRM nga bakulirwa president Yoweri Kaguta Museveni bajja mu nsiko okulwana nga basanufu kubanga eno nde yaliwo okulonda okwaliwo nga tibayikiriza abantu abandi mu bitundu ebindi okulonda abakulembeze bebenda abandi abesimbyewo nga babagemera ku njira balekana kutuukayo bakola ki yebeegandisiza so
balwana olutalo lwe bawangula baida bakulembera bataawo ssemateeka wa Uganda nga Uganda bene baida kwerondera nga ki abakulembeze baabwe buli myaka 5 era Uganda singa okibona Uganda nesinga okuba mu region ya East Africa, actually Eastern Central Africa, ni Uganda nesinga okuba politically active. Abantu bali political alert and politically active. Abantu baidumbira ino ebintu by'obwobufuzi mu Uganda. So Uganda bakidi nti Lumumba oyo twambuga akalulu tali kuidaye tuli katumulinde emyaka emeka 5. So eyandibera akati kanje mu nsiko katuje mu nsiko tulwanisa oyo Lumumba akoba ati katumulinde tuidamu gemera bano oluvannyuma lw'emyaka emeka 5. Olibona. So omuntu okuleeta ekiteeso ekyo nti abantu ebina nababa balonde president baba balemeisa ekiruubirirwa kyabale abaja mu nsiko okubona nti omuna Uganda yesalira wanaakola ki anaamukulembera onfuna muna. So mu luzungu nti eyo ekyo ekiteeso kye baali baleeta is just failing the NRM agenda of Ugandans determining who their leaders would be. You can't have 500 people, 400 people to decide for the 40 million. Tikirizaganya nakyo. Era n'ekyankwanzi tibakiteesaako baida okunkonsultinga nga secretary general era nabakanti ekyo mukizinga ku mukizeere kubanga kitwiza ye twava tulina kweyongerayo okulonda okuliwo ebirowoozo buti kye twenda tukola tutya okukulongoosa ife buti tulikoba museke twateesiisa takanti tulayininga apo imwena mubane ensonga de mwandyenze otyo bagabeega ekikyukamu kukulonda either mu pate oba mukuli general kino nekiseera okuleeta ki ebirowoozo muleeta ebirowoozo aye mutaleeta birowoozo kabiri bitwiza etwakola ki etwava Uganda bende okwerondera gundi bende okwerondera omukulembeze waabwe era bwe mwabaire museeke nga muli eyo ng'oluvuvumo oluli eno nti waliwo omuntu abafuukirira ekizibu ni Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mu constitution ya Uganda muli kwendeera ekyukemu ng'omuntu okwesimbawo okuba president myaka 45 mutoolewo buti egiriwo ekisookera irala n'ekyo ekintu kyene ekyokobya ekyokukoba mbu b'MPs nabo balonde president. Actually wamala okudiscussinga ninze mulimu abalowooza ati maybe ono ife katumutuume tujye mukama we baje president bayogera president yababinga nabubinge mujye n'ekiteeso kyaimwe ekisirufu yababinga yena tachenda so kino kimuliko bakyona ekyagundi embwe emyaka okugikyusa adire kuki ekyo ekiteeso ezirana yakirowooza kwerezira yakyogera nako kino ni waliwo okukyogera muki mu kumbali mbali eyo aye nga tikyaleetebwa na kumeeza aye n'ekyo kye muli kwogera ku ezira yakola ki yakyogera nako aye nze kyene ndamwedukire nti buli lwa tuba tuli kujja mu kalulu candidate wa NRM tabitanga muku ng'ezira amwesimbyewo tabitanga kwana opposite buli lwa tuba tujja mu kalulu ebaayo abakola ki abeesimbawo ni demokrasiya abaja mu nsiko abatandika olutalo gwe baayenda Uganda omuntu aveeyo abe n'obuvumu akuba ati nesimbyewo kwolwo twali ni mwami Mabirizi twali ni muto wange Kyalya twali ni Dr. Kiza Besigye twali ni Dr. Abedi Bwanika twali ni Honorable Biralo abantu besimbawo so our candidate wa NRM tabitanga mu kwana opposite buli lwe twesimbawo candidate wa NRM avuganya n'abandi so n'abandi bona abenda okwida mwena mukole ki muvuganye so byemuliko bambu ate gundi ali kuvaako okola geberiyo abasinga okuba organized NRM eri organized kuluno mwabwine twagire ekyobe tuvire ekyebwe tugire mu NRM caucus mu district tuide mu neke tuve mu neke tuje mu national conference 2021 tujigeme. We've never been organized like this than before. So abo abali kukoba nti bogerere oidi omuntu awundi aje akoba ati atamukute yagamba mega tugende